जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. Behalf of bodies of trustees and our beloved founder, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, our Vice Chancellor, Dr. R.M. Chitnis, all the deans, directors of various faculties, staff and other respected members, let me welcome the very prestigious this first year students of MIT World Peace University who have joined this particular institution just 2 weeks back. So I welcome you, my dear friends, for this Social Leadership Development Induction Program. मैं आलोक जी हमारे सब की तरफ से आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने आपके जीवन में जो एक कमिटमेंट दिखा के एनवायरनमेंट के क्षेत्र में सोसाइटी को एक बैलेंस तरीके से ऐसे जो कुछ चुनिंदा जो लोग होते तो उनको हम थोड़ी देर में सुनेंगे, लेकिन मैं जैसे डॉक्टर चिटनिस ने आपको यहाँ पे ग्रीन नोबेल के बारे में भी यहाँ पे बात हुई कि जो कि प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ आपको मिला, मैं उसके लिए आपको मन से बधाई देता हूँ कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में आपकी कमिटमेंट, आपका जज्बा, आपका डिटर्मिनेशन, उसकी हम सराहना करते हैं। आज के दिन मैं सुनीता नारायण जी को भी मैं रिमेंबर करता हूँ और बहुत सारे एनवायरनमेंट के क्षेत्र के बहुत सारे दिग्गज हैं जो आप उन्हीं के पदचिन्हों के ऊपर आपका मार्गक्रमण कर रहे हैं। मैं मन से आलोक जी आपको यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आने वाले समय में इस संस्था के साथ आपका जुड़ाव कायम रहे, ये भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। My dear students, some time before what little film you saw here, for the first time in the history of the country after the independence, 2,000 MLAs and MLCs, they gathered in city of Mumbai, National Legislators Conference. This particular institution, way back, with the blessings of our founder, we could initiate the first school of the country to develop the future politicians by the name of MIT School of Government. भारत का एकमात्र स्कूल जो राजनीति में अगर स्टूडेंट्स को आना है, युवाओं को आना है, तो there is a school which educate the youngsters to get into public life. This particular school further has given birth to Indian Students' Parliament, Bharatiya Chhatra Sansad, a very important youth movement, my dear friends, for the promotion of good governance, democracy, leadership, and social development. And further, the National Women's Parliament, Rashtriya Sarpanch Sansad, and of course, just now, this small little clip what you saw here, the National Legislators Conference, the only such platform for co-creation for our lawmakers in the country wherein they can develop the best of the best laws for the overall development of our society. So this was one such attempt by these academic institutions, the university, MIT World Peace University and MIT School of Government, my dear friends. And you all are part of this particular prestigious institution, Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University, a very unique vision laid down by our beloved founder, who was a great follower of great Swami Vivekananda, who expressed his mind long back that unification of science and spirituality alone can bring peace to the mankind. विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ही भारत में विश्व में विश्व शांति ला सकता है। जो विचार उनके मन से निकला, उससे प्रेरित होके आदरणीय कराड सर ने इसको हमें एक लैबोरेटरी के स्वरूप में इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं और ऐसा एक विद्यापीठ पूरे विश्व में हो जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिसिन की पढ़ाई, फार्मेसी, लॉ, ऑल सच ब्रांचेस यू बिलोंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, and how and what way you people can be a very unique contributors for the society. With that quest, our founder established this very unique vision, my dear friends, and we felt that today, on this very day of induction program, the Social Leadership Development Induction Program, of course, there was some formal introduction about the regulations and the discipline and so many issues in the first week. Your classes has already begun, my dear friend, but we felt that you all must know that this institution, very basic fundamental idea, which was laid down by our founder 4 decades back. All over the world there are 20,000 universities. Our country has around 1,000 universities, my dear friend. But you are
very unique individuals, I must say, who have chosen this particular institution, and this institution has selected you, my dear friends, to create the future of this nation, to take this very 77 years of our journey of independence further. And that's how our founder look at you, my dear friends, and that's how the Rashtriya Vidayak Sammelan or the World Peace Dome, my dear friend. I'm sure in the induction week you must have seen one very unique film, which again we will see before the speech of our beloved founder. जो विश्व का सबसे बड़ा घुम्मत, अगर किसी को इसको कहा जा सकता है कि विज्ञान और अध्यात्म की एक लैबोरेटरी, कि जिसके माध्यम से हमारी हमेशा एक पहल रही है हमारे फाउंडर साहब की, कि बहुत बड़े बड़े लोग समाज में अच्छे भी लोग हुए, बुरे भी हो गए. आप लोगों ने बिन लादेन का भी नाम सुना होगा और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लोगों का भी नाम सुना होगा, who are basically a destructive mindset. So our founder always believed, who inspired with Sant Gyaneshwar, Sant Tukaram and Swami Vivekananda's mission, that how can I unify, the science and technology and spirituality together, so we create the better human beings. So this particular social leadership development program is one such idea wherein we all felt, we academia, our 800 teachers and we all, that how do we really imbibe this seed in the beginning of this journey, my dear friend. Next 4 year, 3 year, 2 year, various programs of BBA, pharmacy, law, liberal art, fine art, economics, design, all such branches you are going to get education, the degree program under the aegis of this MIT World Peace University, my dear friends. But please do not forget this institution, very vision and the mission and the idea that we expect you to be a change makers for the society. You have to be the problem solvers of society. Some of you must have felt what is the relevance of this MLA conference, the law conference, and we are here for some mechanical or a civil or computer or so many other professional branches of education, my dear friends. But you all have to understand fundamentally, in the society, there are various problems. This is basically any education center for that matter is a problem solving laboratory or a problem solving one such tool, my dear friends. हमारे समाज में रोड, ट्रैफिक, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं. सो यहाँ पे एक इंटरडिसिप्लिनैरिटी की भी बात है. We expect the mechanical, civil and the economics and law students and the all other branches students to come together. And they have to come, and we have created some designs, very unique design, my dear friends, where you all should come together and think about how can I solve the problems through my degree education program of pharmacy or law or any such professional, my degree program. I'm sure you must have seen the movie Swades, wherein the Shah Rukh Khan goes to one of the village. There was no electricity. So with the support of the villagers, he tried to do something there, and in the remotest of the remote place, the light is produced, the electricity through the hydraulic system. He see that the electricity can be given to the village and the village can be lit up. So likewise, this institution, our founder's vision that we can't copy England and America or the other developed countries, my dear friends. This institution always think about the society, and we as a fellow Indians, as a fellow Bharatiya, we all have to think that how and what way, because our social engineering is completely different than any other European or some other developed countries of the world, my dear friends. We expect here that you be the problem solvers, and how you can solve the problems? You can solve the problems through your professional education, and for that matter, for any education center, ultimately the aim of any education system is to resolve the problems of the society. And that's how we see this particular program as a social leadership development program. Further, we are going to, after 4-5 months, we will be having a co-creation program. There is another program called Rural Immersion Program, where you students go to the villages, my dear friends. And further, the application base of this, all your, the consumption of these very ideas and, the socially elevated mind, socially sensitive mind, we expect there is another activity called RIDE, a research, innovation, design and entrepreneurship.
So very beautifully from the first year, second year, third year, fourth year, me, my Vice Chancellor and all the deans and directors of the various institutions, they have coined very beautifully all these programs where your mind, as you pass out, you truly become the professional for the corporate world, where the corporate will also look at you as a truly industry-ready graduates from this very prestigious MIT World Peace University. So आप सब लोगों को मेरी विनती है कि ये जो 3 दिन का प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, आप बहुत गंभीरता से इसकी तरफ देखिए। कई बार कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैं तो मैकेनिकल का या पॉलीमर का, मेरा क्या संबंध है इसका। मुझे लगता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड अभी आलोक जी उसके ऊपर बात करेंगे, और भी बहुत सारे वक्ता अगले 3 दिन में यहाँ बात करेंगे। तो हु आर दिस पीपल? द फोटोज, just 2 days before we were designing the backdrop here with my team, everybody here, you can see the various fields, my dear friends. Who are the people? And you and your degree programs are directly linked with every one of these heroes, portrayed on this very backdrop, my dear friends. आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग घरों से आए हैं, मैं जानता हूँ। विद द मॉडर्न टाइम कई बार गलत फहमियाँ होती है, बच्चों को लगता है ज़रा कूल रहो। I don't sometimes understand. This institution, my dear friend, has laid a very beautiful foundation. Our beloved founder is one of those global visionaries who is a champion of the world peace, who talked about the world peace not today, from the day one when this institution was affiliated to Pune University. So you people must see, including our founder and all these heroes on this particular banner here, and Mr. Alok, they are the cool people. You should change the definition of cool. कई बार होता है कि I don't care, So sometime in the modern time we get carried away. But this institution is, and our teachers will always try to communicate to you about these very fundamental ideas, my dear friends. So you please be aware that next 4 years are going to be very, very crucial in your life. Some of those MBA 2-year program or other BBA 3-year degree programs, every one of you, please make a full use of this, your academic journey in this institution. We are very, very committedly, my teachers and everybody here, they are here to support you. No institution in the country, my dear friends, have ever thought what we have done. I do not want to really praise myself or all the academic leaders and academic teachers or researchers. But trust me, many institutions are there in the country. बट आलोक जी, आपने थोड़ी जो पहले जो बोला, मतलब मैं बच्चों का एक माइंडसेट प्रिपेयर होके आगे उनको बढ़ना है, तो आपने भी मुझे बोला कि ये कोई नहीं करता भारत में, आपके मुख से आया। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए जो चीज़ें शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कि यार ये आज ये क्या, मैं तो मुझे टर्बो इंजन सीखना है या और कुछ सीखना है, मुझे लीगल स्टडीज सीखना है, लिबरल आर्ट का, इससे क्या मेरा फ़ायदा? इससे डायरेक्ट आपका फ़ायदा, इससे डायरेक्ट आपका प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ पे भी आप जाएंगे, इस पर्टिकुलर सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो, अगले कुछ दिनों में वर्ल्ड फिलोसोफर्स मीट is going to take place in our World Peace Dome. So all these various ideas, they are sharpening your skills, which will help you in your professional career. Trust me, my dear friends. Your fundamental, very progressive, unique, industry-ready syllabus, industry-oriented syllabus with the current time, our faculties, and they have put up their mind and heart and soul, definitely. But as our founders talk about unification of science and spirituality, in a similar way, this is a part of spirituality, the social leadership. Every person here on this particular backdrop is a spiritually elevated person, my dear friends. You can read the quotes of Albert Einstein or Edison or the greatest scientists of the world. You will find they all have talked about the spirituality. They all have talked about the social belongingness. And from that perspective, I will request that the Social Leadership Development Program, very soon the co-creation program you guys are going to go through. There is a rural immersion program where you students are going to the villages also. The research, innovation and development program is also there in the 4th year. You guys are going to go in the 3rd year, I think, in the National Academic Immersion Program, some of the IITs and IIMs and other various institutions for 15 to 20 days.
and of course the international study tour program. So it is a very rigorous 4 days your engagement in this organization, and today's this 3 days foundation of SLDP will surely prepare you to handle the future challenges after your, the professional, as you enter into professional life, you will surely remember कि हमारी संस्था ने ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ पे लिया था जिससे हमारी सोच एक अलग तरीके से बन गई। और मैं इनोवेशन की भी बात बोलता हूँ, मैं रिसर्च की भी बात बोलता हूँ, मैं कॉलोनियल माइंडसेट की बात बोलता हूँ। आलोक जी, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन, ऑल सच चैलेंजेस, हु इज गोइंग टू रिजॉल्व दिस चैलेंजेस? कई बार हमें लगता है ये राजनेताओं का काम है, ये राजनेता या गवर्नमेंट का काम नहीं है। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को सोचना है कि देश में कम्युनलिज्म की बात है, कास्टिज्म, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कॉलोनियल माइंडसेट की बात है। ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि वेस्ट इज लिटिल सुपीरियर, वी आर लिटिल इंफीरियर। हाउ डू वी चेंज द साइकोलॉजी? इफ वी वांट टू रियली have a great innovations for our society and the country, my dear friends, I think fundamentally we all have to understand we are not became independent 77 years back, my dear friends. We are a self-liberated nation from thousands of years. You all have to have the sense of commitment that yes, we have born in the lands of great saints, sages, scientists, and such philosophers and the world greatest people. But unfortunately, in between, we haven't really promoted worldwide all those great people and great minds, and that's how the Western world has gone ahead. But now, for next 100 years, 200 years, I think the country, our evolution of our society is amazing, and you are the people on whose shoulder, we have bestowed this responsibility. We are here to support you, guide you, my dear friends. This institution is always, last 5 years, we have been saying, let us change the name of our country, India to Bharat. India name was given by some Western people. Your names are given by your father, mother. How do we change the colonial mindset? So Bharat is our original name of this country. So आप सब लोगों ने इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इतना भी कहना चाहूँगा, मैंने इतना भी बात बोली, इंडिपेंडेंस डे का नाम बदल के भी हम नेशनल डे बना सकते हैं क्या? कि मैंने किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंस दिया, कैसे लगता है? हम कोई कुत्ते बिल्ली है कि हमें किसी ने इंडिपेंडेंस दिया? वी आर अ सेल्फ लिबरेटेड नेशन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला। तो ये सब चीज़ें मुझे प्रेरणा देती है, और हमारे फाउंडर साहब ने हमें सबको प्रेरित किया है, और हम चाहते हैं कि आप भी सब लोग इस दिशा में सोचें जो बड़ा फंडामेंटल है, जो बड़ा मूलभूत है। एंड दैट्स हाउ द फंडामेंटल साइंस, द फंडामेंटल रिसर्च, द very fundamental innovations can really take the birth in this country. Not that all the time the greatest innovation and the greatest idea born in the Western world, in US and Europe and some other part of the world, and we just copy paste. That is not an idea, my dear friend. For long we can't afford to think like that. So that's how for the fundamental research also we have to give importance. Just few days back we conducted भारत के 100 चुनिंदा साइंटिस्ट यहाँ पे बुलाए थे आलोक जी हमने, और उनमें ये चर्चा हुई कि हम सब लोग इकट्ठा आके भारत के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं। 100 चुनिंदा साइंटिस्ट आप ही के एरिया के, और उन्होंने चर्चा किया, और हमारे करीबन 400 के लगभग स्टूडेंट जिनको रिसर्च में करियर करना है उनको उनके साथ जोड़ा, और करीबन 50 फैकल्टी जो रिसर्च में डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं वो भी उनके साथ, उनका भी एक ग्रुप बन गया है। तो इस तरीके से को क्रिएशन की बात, रूरल इमर्शन की बात, तो इन सब चीज़ों को आप सब लोगों ने गंभीरता से लेना है। मैं डिसिप्लिन के बारे में शायद डॉक्टर चिटनीस आप सब लोगों ने बिगिनिंग में सबको बोला होगा। This institution is very tough, my dear friend, because this institution is not promoted by any politician or some such other person or some industry person, but a person who is amongst us is our beloved founder, who himself was a teacher for 15 long years, the greatest teacher of applied thermodynamics, and he is a firm believer of discipline and commitment and honesty. So this institution has a culture, this institution has some ethos, this institution has some values. So आप सब लोगों को जब कैंपस में आप है तो किसी गार्डन में घूम रहे ये मत सोचिएगा। आपका फ्रीडम आपके पास है, आपका फ्रीडम एक क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए, रिसर्च में आपको बढ़ावा देने के लिए काम जो हो सकता है वो सब हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। लेकिन आप सब लोगों से मेरी विनती है जाते जाते कि प्लीज़ एडियर टू द रूल्स, द अटेंडेंस एंड सो मेनी अदर इशूज़, योर इवैल्यूएशन सिस्टम एंड वेरियस अदर सिस्टम। वी डू नॉट वांट एनी सच कंप्लेंट्स। कई बार लगता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है,
private and government, there is no difference as far as the rules and regulations are concerned. So please commit yourself, my dear friends, for next 4 years without taking too long. Once again, I express my happiness that you all have joined this very prestigious 8th batch of 7th batch of MIT. ये 7वीं बैच है ना, ये 7th बैच ऑफ MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी. और जाते जाते इतना ही कहूँगा कि आप सब लोगों को सोचना है, ओलंपिक में यूनाइटेड स्टेट्स को 100 गोल्ड मेडल्स मिले. इतनी बड़ी आबादी, कितने मेडल मिले हमें आप जानते हैं. Who will create the environment? Politicians, our lawmakers. We all have to think about this. चाइना ने हमसे बाद में ओलंपिक्स में एंट्री करने के बाद भी उनके मेडल्स और हमारे मेडल की कोई कंपैरिजन ही नहीं. ये सब चीज़ें मुझे दुख देती है. तो हमें ये कैसे करना है, क्यों करना है? तो ये इंस्टीट्यूशन ने हमेशा इन सब चीज़ों की तरफ गौर करने की बात की है. तो इसलिए तब जाके आप कॉरपोरेट में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मतलब मनी एंड वेल्थ में फ़र्क है. तो इस इंस्टीट्यूशन ने हमेशा, हमारे फाउंडर साहब ने वेल्थ जनरेशन की तरफ ध्यान दिया है, खाली पैसा कमाने की बात नहीं बोली. तो इसलिए यू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर दिस नेशन, माय डियर फ्रेंड्स. वंस अगेन आई वेलकम यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट्स. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.